لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قبل أن نتكلم عن درس اليوم بالنيابة عن الشيخ محمد من الخطيب كتاب المشرفة، نريد أن نضع أنفسنا أمام المهمة الكبيرة التي تشرفنا بالوصول إلى هذه البلدة الكريمة والحصول عليها من أهل القرآن. Before I have this introduction to the class, Sheikh Muhammad, الخطيب, said prior to commencing the class, he said I will speak about what is in play in front of us right now, about the blessings of being in this place, Treem, and the blessings by our Sheikh الحبيب. فمهم جدا لكل مرأة تحضر هذه الدرس أن تكون مسؤولة عما تتعلم في هذه الساعات المهمة المباركة من تعليمات أو من توجيهات، وتفكر وتسأل كيف تطبيقها في الواقع. Sheikh mentions that it's important for every single woman that attends these type of classes that she has to come to the realization that she has a responsibility for everything that she learns in these classes, and likewise how she can practically implement them in her life. لأن العلوم عبارة عن معلومات تأتي إلى الإنسان أو تقع في قلب الإنسان إذا لم تكن هذه المعلومات مربوطة بشيء من السر للارتباط بالشيوخ، وإلا تصير معلومات جامدة جافة ليس شيء فيها من النورانية. So, Sheikh mentioned that primarily knowledges that are taught from the side of acceptance is that they need to be connected to the heart of the individual who's receiving them. Likewise, by this connection, there is a secret and there's a light. And if anyone does not have this connection and does not have the same portion of this secret or of this light, then they have nothing. فلهذا أن العلم الذي نحن نتعلمه من الفقه وغيره من العلوم الدينية ممكن أن يتعلمها حتى رجل غير مسلم. Sheikh said, for example, these type of knowledges that you seek here now, whether it be sacred knowledge or secular knowledge, that whether it's fiqh or other subjects that a person studies, this can be learned by anyone on the outward, even a non-Muslim can learn these knowledges. والفرق الذي بيننا وبين من يتعلم من غير نورانية أن العلم نأخذ عن شيخ بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. The difference between us and people who take this knowledge as abstractly, they can read it in a book, is that we take it from teachers or from a sheikh that has a chain of transmission right the way back to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. الأمر الثاني أن هذا العلم الذي نتعلمه نقوم بتطبيقه في الواقع والعمل فيه. Sheikh mentioned the second point is that we have to ensure this knowledge, how once we've taken it, how do we make it practical or how do we make it a practice in our lives. والأمر الثالث وهو المهم كذلك أن نبلغ هذا العلم إلى من حوالينا من أولادنا، من أمهاتنا، من أزواجنا، من أهل بلداننا، وننشر هذا العلم في العالم الإسلامي. So the third point the Sheikh mentioned is that propagation of this knowledge, or conveyance of this knowledge, primarily in our households to our children, our mothers, our wives, and then likewise to extend that to the wider community. لأن البلاد المسلمة كما عرفها الحبيب عمر هي البلاد التي تستطيع أن تدين شعيرة الإسلام فيها. So that as our teacher Sheikh الحبيب عمر mentioned, that the city of Belda, the place of a Muslimah, a Muslim woman in Islam, is a place which is built or which the Sharia spreads in. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. So that's why the hadith alludes to the Prophet has mentioned that whoever learns and so whoever learns and acts and teaches, يدعى عظيما في السماوات. So this is عظيم.
الأمر ويريد كل من ارتبط بالحبيب عمر أن يعرف أن ديننا الإسلامي وخصوصا هذه الطريقة العربية لها سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي معرفة هذا السند وأخذه. So it's important that what we mentioned now, this chain of transmission in the religion is specific and it distinguishes this religion and this way from different ways. This is the connection through the Sheikh al-Habib Umar, and his Senate. So it's important that we take this chain of transmission. Likewise, we know this chain of transmission as well. لهذا يقول الإمام الحداد ولا بد من شيخ يسير بسيره إلى الله. So that's why the poet, the Gnostic al-Haddad, he mentions it's imperative that every single person takes a share to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. فلهذا أسس الحبيب عمر دار واستطاع المقاصد العلم والسلوك والدعوة. And this is the reason why Habib Umar he established our Muslifa that is built on the axioms of knowledge, wayfaring, and going to Allah subhanahu wa ta'ala. العلم هو عبارة عن المسائل التي نتعلمها الآن في مثل هذه الدروس العلمية المباركة. So the ilm is in relation to what we actually study in these type of classes, for example, fiqh and different subjects. والعلم نوعان، علم نافع وعلم ضار. علم نافع وعلم ضار. ضار. So the Sheikh mentioned there's two types of knowledge, one which is beneficial, one which is harmful. العلم النافع الذي يقربك إلى الله. And that which is beneficial knowledge will draw you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. والعلم الضار الذي يقربك من الشيطان. And that which is harmful knowledge will draw you closer to the devil. العلم النافع الذي يحببك في الآخرة. He said beneficial knowledge which will draw you closer to the hereafter. والعلم الضار الذي يحببك إلى الدنيا. And that which is harmful knowledge will draw you on the dunya will be because of it. العلم النافع الذي يقربك من الأولياء والصالحين. And beneficial knowledge which will draw you closer to the righteous and the saints. العلم الضار الذي يقربك من السيئين والأشرار. And harmful knowledge will draw you closer to foul people and wicked and evil people. هذا معنى العلم. والأمر الثاني السلوك والآداب النبوية. So this is the first thing that we mentioned in reference to encompassing knowledge. The second thing we mentioned now is wayfaring to Allah subhanahu wa ta'ala through a prophetic way. وخلاصتها العمل بالعلم. And he said in summary all it is, it's acting in accordance with what you learn. والأمر الثالث الدعوة إلى الله وهي تبليغ العلم إلى الناس. And the third and final point is da'wah, which is propagation of the religion. That is conveying what you learn to other people. ولكن نبلغهم بأن نربط الخلق بالخالق. And the basis of this is that we tie or we take creation and tie them to Allah subhanahu wa ta'ala in the sense that we call them to Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه خلاصة ما نريد من النساء، لأن النساء قسم لهم جزء كبير جدا في نشر الدعوة إلى الله في العالم الإسلامي. And he said this is what we require from the women, and women have to realize that they play an extremely huge part in the propagation of the calling to Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أهم الخطوات إذا وضع الإنسان رجله في أي بلد أراد أن ينشر الدعوة فيها أن يجعل اسم كبير له من جانب النساء في نشر الدعوة إلى الله، فهو سبب من أسباب نشر الدعوة إلى الله. And so one thing that the Sheikh mentions is that whichever place that a woman goes to, whichever land she returns back to, and she's looking to go into da'wah, that one of the most, say, vital means of da'wah is the women in those communities and being a means of bringing them to Allah subhanahu wa ta'ala and a means of propagating the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أراد أن يسرع انتشار العمل الدعوي نشر الإسلام في أي بلد فيركز على الجانب النساء وجانب الأطفال. So it's important that whoever from the women, whoever wants to spread Islam in their lands or call to us in their lands, that she focuses on the women and children of those lands. فلهذا يقول الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. And that's why in the poetry it alludes to that the mother is a madrasa. إذا أعددتها if she brings up أعددت شعبا تناسبه طيب الأخلاق. If she brings up the youth correctly, they will be brought up with great manners. كتاب الذخيرة المشرفة نعود إلى درسنا في كتاب الذخيرة المشرفة للحبيب محمد. من خلال هذا الاسم نعرف المقصود العظيم
we return back to the glorious treasure that Habib Muhammad, he authored this work. It's important that and it's named the glorious treasure. It's an indication to the greatness of what lies within the text. الذخيرة تدخرها في قلبك وهي شريفة، لها شرف كبير عند الله. So the treasure which is found in the heart of an individual, the glorious that which is made glorious by Allah subhanahu wa ta'ala. ووصلت إلى نقطة مهمة جدا وهي دعاء لتقوية الحافظ. So we've now arrived on page 39 to the dua to strengthen the memory, which is a great dua to make. ومن أهم النقاط فيما يتعلق بتقوية الحافظة أن نعرف قول الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع من سوء حفظه فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن علم الأمور ونور الله لا يضل لعاصي. So he said, by looking at this, we return back to the statement of Imam Shafi'i, who said, I complained to my teacher about my poor memory, and his teacher said, in the sense of that your memory is poor due to your disobedience, because knowledge is a light which is cast within the heart of a slave, and it's not cast inside the heart of a disobedient slave. فلهذا تحاول المرأة أن تحافظ على عينها من النظر إلى المحرمات. So it's important that a woman, she protects her eyes from anything which is forbidden to look at. من النظر إلى الرجال الأجانب. That she looks to another man which is non-mahram. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل النساء ما خير للمرأة فلم يجبه أحد، وكانت بنته سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها جالسة وهي صغيرة في السن فقامت وقالت ألا ترى رجل ولا رجل يرى، فبلغ بين عينيها وقال ذريكم بعضهم بعض. So this is alluded to in the chapter of the process of when he sat and he asked, like, what is the goodness of a woman? He was asking the women, what's the goodness of a woman? And no one answered the question. And Fatima sat there, who was at a young age, she asked permission to answer. The process of giving her permission to answer. She said that a woman does not look at a man, and a man does not look at a woman. This is the best of what a woman has. The process of he picked her up and he kissed her before on her forehead, and he made dua for the offspring. تقوية الحافظ يحتاج جدا اختيار الوقت المناسب للحفظ. And it's also for strengthening the memories, one should choose an appropriate time for this. وكذلك تقوية الحافظة مما يتعلق بحفظ الإنسان من المعاصي. And one other thing which aids in strengthening the memory is that the person leaves disobedience. ومن أفضل الأوقات للحفظ هي أن تحفظ في الليل وتقدمه بالنهار. So the best time for strengthening one's memory is in the night time, and likewise so that you memorize it in the night time and you remember it when you revise again in the morning time. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء ذكر اللهم اجعل نفسي مطمئنة. So the dua begins to say, Oh Allah, make my soul tranquil. وهي أعلى درجة النفس. And this is the highest level of the soul. وأهم من ذلك إذا وصلت النفس إلى النفس المطمئنة تصير نفس كاملة. And if the soul reaches to this high station of nafs al-mutma'inah, a tranquil soul, it's reached the highest level that the soul can reach. ولا تصير نفس مطمئنة إلا إذا صارت لا تعرف من معصية طريق. And the only way that a soul can reach this tranquil state is if it leaves all type of disobedience. فيصير القلب صافي أمن. And this will lead to having the person having a pure, white and heart. فمن السهل أن يحفظ. من السهل أن يحفظ هذا العلم. من السهل أن يحفظ. Also, it becomes easier when a soul is like this. It becomes easy for the person to strengthen the memory and memorize. ولأن النفس مطمئنة فهي تؤمن بلقاء الله وهي مستعدة للخير والخير. So a sign of the soul which is tranquil, that it believes in Allah subhanahu wa ta'ala and is prepared for death at any moment. فهل نحن مستعدين للموت؟ Are we ready for death? جدا أن
نفس الإنسان إلى كونها مطمئنة أن يكون عندها إيمان بالله وبلقاء الله سبحانه وتعالى وهو الموت واطمئنان بذلك. And so the sign of that, as I just mentioned, to repeat that a tranquil soul is one that has iman and believes in Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and it's prepared for the meeting and it's looking forward to the meeting of its Lord. وتبنى بعطائك فالقناعة كنز لا يفنى. وتبنى بعطائك القناعة كنز، هذا الكنز لا يفنى لا ينتهي. So this is a treasure which will never be faced and never die. أن يكون الإنسان يعرف العلامة القوية للإيمان أن يقنع الإنسان بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من أمر الدنيا. So it's important that the person uses من علامة إيمان الإنسان أن يكون عنده قناعة، أن يقنع قلبه بقضاء الله فيما رزقه من الدنيا قليلا أو كثيرا. So it's important that a person has a tranquil, satisfied soul, that what he's pleased with Allah subhanahu wa ta'ala provides for him in the dunya, be it large or small. فإذا أردت أن تنظر إلى الناس في هذه الدنيا من جانب الدنيا فانظر إلى من هو أقل من كمال. So if you want to look at the people of the dunya and you should always and be content with it, you should always look to people in the dunya that are below you in status. ولكن إذا أردت أن تنظر إلى الجانب الآخر عند الناس فانظر إلى من هو أفضل منك. And if you want to look at the perspective of the hereafter and where you want to take, you should always look to people that are above you and higher and lofty than you in station. وأخيرا ذكرت في الدعاء وارتبط بقضائه كل ما قضى الله سبحانه وتعالى علينا من أي شيء أمراض أو غيره يكون عندنا رضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى لنا. So to finish the dua, best to be satisfied with your provision and you're content with your degree to Allah subhanahu wa ta'ala's degree, whatever He has given you in this life. ومع هذا كله فالله سبحانه وتعالى فسح لنا مجال الدعاء في من أصابه مرض أو مشكلة أو مصيبة أو ديون أو غير ذلك، فتح الله لنا سبحانه وتعالى باب الدعاء فقال ادعوني أستجب. So whatever our problems are in our life, in terms of sickness or maybe death or anxieties that we have, we should always return the call to Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala has promised us that if we ask Him, He will answer us. فالدعاء والقضاء إذا الإنسان دعا فيأتي الدعاء مع القضاء فيتعالجان فيسكت ويكتم الدعاء. So in this way that both the dua can be attached to the decree of Allah subhanahu wa ta'ala, so that the decree can, in a sense, can descend in accordance with the state of the individual. وهذا الدعاء ذكرنا أن نقرأه 3 مرات صباحا ومساء. It says that we should recite this dua 3 times in the morning and the evening. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل العمل أدومه وإن جل. The Prophet mentioned the best of acts are those which perform small but consistent. العمل الجديد والمواظب على الاستمرار أفضل من أن تعمل أعمال كثير ولكن لا تواظب. So the Sheikh just commented on this by saying that it's best which is small and consistent, and which is ongoing, rather than doing something which is big and small and it finishes in small amounts of time. ومعلوم عندنا أن النساء في همة في العبادة أفضل من الرجال. In this way, women can be better than men in their worship. وأن كنا نحن الرجال، لكن هذا الأمر لا هو مشاهد في البيوت. He said that we are men, but he said this is something that we see in our houses. فهل المواظبات على السنن النبوية من فروع من قبليات من بعديات من وجه من ضحى عندنا مواظبة على الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل أكثر من الرجال. So, for example, a woman in a house, she can perform sunnahs consistently, she can perform the mitzvah prayer consistently, she can perform the abdar consistently, she can perform the salat al-duha consistently, she can perform in a consistent manner, and perhaps men can't. وذكر بعد ذلك ذكر السوق، وهذا ذكر في الجهل خاص بالرجال. And so that page 40 now we move on to the supplication of entering the marketplace, and this is more specific for men. في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الرجل هذا الدعاء في السوق بأعلى صوته كتبت له 1000 حسنة وتقطع عنه 1000 سيئة ورفعت
sort of like this loud and entering the marketplace, that 1,000 words are written for him, 1,000 sins are forgiven, and he's raised 1,000 reviews with Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الدعاء أو الذكر يذكر الغافل عن الله سبحانه وتعالى. And this, the point of this dua is to remind the one who is heedless in the marketplace about Allah subhanahu wa ta'ala. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. There is no God but Allah without partners. لا شريك له في ملكه. No partners in his dominion. له الملك وله الحمد. Now, song Jesus and to him comes all praise. فهو على وجه الحقيقة مالك لكل شيء. So, in the perspective of reality, he is the Lord of everything. فلهذا يجب علينا أن نحمده ونثني عليه. And this is the reason why we praise Allah subhanahu wa ta'ala. يحيي ويميت. He gives life and he causes death. فنحن أحياء بالله. So we are alive due to Allah subhanahu wa ta'ala. وقلوبنا حية بالله. And our hearts are alive due to Allah subhanahu wa ta'ala. وتموت القلوب وتموت الأجساد بالله سبحانه And وتعالى. our hearts and our bodies will die only by Allah subhanahu wa ta'ala. وكل شيء حي بالله. Everything that is alive is by Allah subhanahu wa ta'ala. وكل شيء ميت بالله. And everything which is died or deceased is by Allah subhanahu wa ta'ala. سواء كان من على الإنسان وجه الإنسانية أو كذلك في الأشجار والنباتات والحيوانات والطيور، كل هذه الأشياء كل ما هو حي حي بالله وكل ما هو ميت بقدرته. And this extends to everything, not just the human being, but likewise the plants and animals. Anything which is alive due to the condition of Allah subhanahu wa ta'ala, and anything which is dead and rotten, then it's dead due to Allah subhanahu wa ta'ala. وكل ما خلق الله يحييه ويميت. Therefore everything that is created lives and dies by Allah subhanahu wa ta'ala. لكن هو حي لا يموت. However, Allah subhanahu wa ta'ala, He is the all living and He will never die. بيده الخير. All good lies in His hands. فمن أراد الخير فليربط قلبه بالله. So whoever wants good, tie your heart to Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أراد الخير فليطلبه من الله. And whoever wants good, then and request it from Allah subhanahu wa ta'ala. وفي آخر هذا الدعاء ذكر هذه آخر الآية وهو على كل شيء قدير. And the last part of this dua is that He has power over all things. على كل شيء. Over everything. معنى عام بكل شيء أردناه فهو بقدرته. Meaning, in the general sense, anything that we want, it's all given by the power of Allah that wills it to be. ومن أراد أي شيء فليطلبه من مال كل شيء. So whoever wants anything should seek it from the Lord of everything. لهذا ذكر سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وذكر في آخر هذا الحديث ولئن سألني لأعطينه. So this is established or further clarified the hadith Qudsi, in which Allah subhanahu wa ta'ala mentions that my slave draws near to me through the supererogatory prayers or supererogatory acts, the mؤلفه, until I love him. And then the hadith continues until the very end of the hadith, and Allah subhanahu wa ta'ala says, if he asks me, I will give him. يجب أن يفهم الناس في هذا العالم معنى هذه الآية العظيمة إن الله على كل شيء قدير. And so it's important that people realize the greatness of this statement, and Allah subhanahu wa ta'ala has power over all things. فلهذا جعل الله كرامات للأولياء. And likewise, through this, Allah subhanahu wa ta'ala gives karamat, or we can say like miracles on the hands of His saints. كما جعل من قبل المعجزات للأنبياء. Just as Allah subhanahu wa ta'ala gave specific miracles on the hands of His prophets. وكثير من هذه المعجزات والكرامات سميت معجزات والكرامات لأنه لم يقبلها عقل الإنسان. And the reason why these things are called miracles or mu'jizat and karamat is because the mind cannot comprehend them. وإنما يقبلها إيمان المؤمن. However, the faith of a believer comprehends and believes in this. فلهذا قال أن لا كرامات ما توجد كرامات هذا غير مؤمن. So if someone was to say there's no such thing as miracles, then we don't even class this person as a believer. ليس عنده أي ذرة من الإيمان. He has not an atom's weight of faith. فالكرامات هذه بقدرة الله إن الله على كل شيء قدير. And so this is by the power of Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala, these karamat, because Allah subhanahu wa ta'ala has power over everything. كما شكل البحر سبحانه وتعالى لسيدنا موسى يسر
صحابة رسول الله أن يمشي على البحر. And so just as Allah split the sea in half from Musa alayhi salam, he allowed the great Sahabi Abu Ula al-Hadrami, actually he was a Sahabi processing, to traverse all the water on his horse. And Abu Hurairah was with him. يعني لما دخل أبو العلا الحضرمي ودخل الجيش معه فكنا ندب رجلنا فوق البحر فلم يبقى لنا أي شيء من الأدوات التي معنا. He said that Abu Hurairah said that when Abu Ula al-Hadrami he took the army across the water, he said that I looked at the hooves of the horses as we were traversing over the water, and there was not even moisture on them. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عصى الأمير فقد عصاني. من عصى الأمير فقد عصاني. The Prophet said, whoever is disobedient to the Amir is disobedient to me. فكان هو أمير الجيش. And so Abu Ula was the Amir of the Jaysh, the leader of the army. من آمن بهذه الآية إيمان كامل سيكون مثل سيدنا أبو العلا الحضرمي إن الله على كل شيء. He said, and whoever believes in the statement with their whole heart and Allah has power over all things, then it's not that person is similar to Abu Ula al-Hadrami. فضل الله واسع في أي زمان وفي أي مكان. The grace of Allah subhanahu wa ta'ala is vast in any time and any place. الذي أعطى السابقين يعطي. Whatever Allah gave to the previous community, He will give to this community. المعطي واحد. The one who gives is one. المعطي هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. The one who gives is the all-living Allah subhanahu wa ta'ala. فيجب عندنا في قراءة هذا الذكر في السوق إن الله على كل شيء قدير. Therefore, that's why we mentioned in the marketplaces that Allah has power over all things. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان الكامل بهذه الآية. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He increases us and gives us complete faith through the saying of this dua. فالرجل في السوق يجهر بهذا الذكر. Therefore, a person in the souk, a man in the souk, he would raise his voice aloud, reciting this dua. المرأة إذا أخرجت تسر بها. And if a woman is to go to the marketplace, then she says it quietly. وقدر المستطاع تحاول المرأة أن تتجنب الخروج إلى السوق. And if she is able to, she should only go to the souk with a group of women. لكن إذا اضطرت ممكن أن تدعها سرا. Sorry, if she's with women, she can say it to women, but if she's by herself, she should say it quietly to herself. والدعاء في هذا الخمس دقائق دعاء للحفظ من المعاصي. So that just now we have 5 minutes left, so we're going to go to page 41 and just mention the dua, protection from disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاء. The Prophet said, all of you are people who commit wrongs. خير الخطائين التوبة. The best of those who are wrong are those who make tawbah in abundance. فمن أهم النقاط من ترك المعاصي أن تكرر التوبة. So for a person to remain vigilant from disobedience, then it's important that he's always in this, or she is always in a state of tawbah and returning or repenting back to Allah subhanahu wa ta'ala. حتى لو لم تعصي. Even if you don't disobey Allah subhanahu wa ta'ala. فلهذا كثير من الناس عندما يسمعون شيء من المحاضرات عن المعاصي يقول الحمد لله أنا لا أعصي. That's why even when people hear about the gatherings of disobedience, they praise the God of Allah subhanahu wa ta'ala and say, Alhamdulillah, I'm not from those who disobedient. وهذه من الأخطاء الكبيرة القلبية عند الناس. And this is from the biggest mistakes that an individual can say in the heart of an individual. يجب أن نعتقد أننا مصاب. يجب أن نعتقد أننا عاصين مصاب. Yeah, it's important that a person is always and believes that he's always in the state of disobedience and that he's in the state of full obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. لأن العاصي هو الذي لا يؤدي حق الله. Because the one who's in the state of disobedience in reality cannot perform the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. ونحن مقصرين في حدود. And we are all deficient in this. فمهم جدا كل مرة ترى من نفسها الميل إلى المعصية أن تستمر وتكثر من التوبة. And then so a woman who inclines or finds in herself inclination towards any type of disobedience, that she constantly remains in the state of tawbah. والأمر الثاني تتعود البكاء. Another second point is that a person should increase in crying, خصوصا في الخلوة. especially in isolation when you're cut off from people and you're by yourself. إذا وضعت غطاء النوم على وجهها حاول أن تبكي. If a person So even when a woman's by herself, that she should, prior to sleeping, she should cover her head and
remains open and cry. إذا قامت قبل الفجر تبكي. If she wakes before Fajr, she should cry. تبكي لله. Cry for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. علامات أهل الجنة أنهم يبكون لله. And the sign of the people of Jannah is that they will cry in this life. ولو دمع مثل رأس الذبابة. Even if it's one tear that comes out. لكن like the size of a fly. تمضي علينا أيام كثيرة ولم نبكي لله. هذا شيء خطير. I said one of the biggest dangers of our time is that days and nights pass by us and we haven't cried once for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. وتكرار التوبة والبكاء لله هذه من علامات ترك المعصية. And so one of the things that will keep protect someone away from disobedience is by being in a state of tawbah consistently. Likewise, in a state of crying. هذا الدعاء كذلك سبب من أسباب الحفظ من المعاصي. And so this dua likewise is a means of protection from disobedience. اللهم يا حي يا قيوم. O Allah, O living, O eternal, برحمتك أستغيث. by your mercy I call upon you. ومن عذابك أستجير. For assistance and from your punishment I seek أصلح refuge. لي شأني كله. Make good all my affairs. أصلح لي شأني كله. And make good all my affairs. ولا تكلني إلى نفسي. And do not entrust me to myself. ولا إلى أحد من خلقك. Or any of your creation. طرفة عين. The blink of an eye. 19 مرة مع البسملة. 19 times begin by saying this in that. وخلاصة معنى هذا الدعاء أننا نجعل أنفسنا لله هو الذي يتصرف فيها فنكون أبعد من المعصية. So this is in a sense us by us saying this we are making ourselves for Allah subhanahu wa ta'ala because we know He is the disposer of affairs and we are trying to prevent ourselves from entering into the field of disobedience. أما يعتقد الإنسان أنه هو بنفسه يستطيع أن يترك وأن يفعل وأن يعبد ليس بالله فهذا أقرب إلى فعل المعصية. So which is closer to disobedience is a person thinking that he is so independent, that he is the one who's doing this, he is the one who's leading this, he is the one who's trying to draw us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So this draws on the danger of being an act of disobedience because you're not rendering the affairs of Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to increase the beneficial knowledge والعمل الخالص المرضي. and in actions which are sincere and Him accepted. وحسن التعليم. And the best of interaction. والدلالة على الهدى. The best of their teaching. والدلالة على الهدى. And a need of guidance. وأن يسر بذلك قلب النبي. And this brings joy to the heart of the Messenger of Allah. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي العلم بسم الله